మాకు ఇండస్ట్రీ అవసరం లేదు, టాటా బై బై అని ఫ్యామిలీ లైఫ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ there was some films which I didn't have great in terms of thought process was not much, but the money was good, so I said okay fine, do it. Every time నాకు 5 seconds ఉంటే ఖచ్చితంగా డేట్ వస్తుంది. సో ఆ రోప్ స్క్వీజ్ చేసి my uterus has become used to that. This is how anatomiga, physicalga women are made. But there is also a reason why they say women are much stronger than men. if I get my periods, it will net effect be a rain song. Or I would have to wear some white dress or something. That is the worst. I was doing a police officer thing and suddenly I stopped and I got up from a chair and there was a full pool of blood that was there on the chair. Then I had an extra bleed that day, so I was bleeding through my pants. But the unit immediately understood, so they covered at the back and I just walked off to the thing to change my clothes. So sometimes when that happens, but you don't have to feel embarrassed about it. బిడ్డలు పుట్టించాము అందుకోసం కష్టపడతాం. అసలు ఎందుకు పుట్టించా ఫస్ట్? డబ్బులు లేదంటే ఫస్ట్ పెట్టద్దు, ప్లాన్ చేసుకొని మన చేతిలో అవుతుందని చెప్పుకొని దెన్ హ్యావ్ ఎ చైల్డ్. అసలు ఎట్లా మీరు హౌ డిడ్ యూ కమ్ ఆన్ బోర్డ్? షీ లిమిటెడ్ మీ నో వెరీ వెల్. సీ ப்ளீஸ் ஐ வாண்ட் யூ டு டூ தட். இப்படி ஒரு படம் வேண்டுமா? ஐம் லிஸ்னிங் டு இட். நீ கேளுமா, உனக்கு பிடிச்சிருந்தா நீ பண்ணு, நீ பிடிச்சிருந்தா மட்டும்தான் பண்ணு. பேசிக்லி வாட் இஸ் ட்ரைங் டு சே, நீ நச்சிతే నువ్వు చెయ్యి. I think as a director, when you have good actors, 70% of your job is done. Someone will overtake me in the screen space. I am like, please do it. Yeah. That's when I will also grow up as an actor to try and compete with you. Dude, I love it. I love if somebody's better than me. A lot of instances, for example, like you said, the child abuse part of it. Yeah. You know, that happened to me. I have mirrored in the film. We had to overcome that and come to a point where, whether it's Radikaa aunty or my mother, they have accepted each other's situation and gone forward in life. Very good. Not got stuck in the past. That is growth. Hello, hi friends. Welcome to Prema the Journalist YouTube channel. Please do subscribe to my channel and click on the bell icon to get notifications to consume intriguing, impactful and inspiring content from my channel. హలో హాయ్. ఒక పవర్ఫుల్ సినిమా తెరకెక్కించాలంటే నిజంగా పవర్ఫుల్ స్క్రిప్ట్, పవర్ఫుల్ క్యారెక్టరైజేషన్, పవర్ఫుల్ నెరేటివ్ మాత్రమే కాదు, పవర్ఫుల్ పీపుల్ ఉండాలి. అంటే ఎంతో అనుభవించి ఎంతో చూసి జీవితాన్ని, వాళ్ళకేమి పెద్ద చాలా ఎక్కువ వయసు ఏమి లేదు, బట్ దే హ్యావ్ సీన్ ద వరల్డ్, దే హ్యావ్ సీన్ విత్ నేకెడ్ ఐస్. సో ఐ హ్యావ్ విత్ మీ దిస్ వండర్ఫుల్ విమెన్ Varalaxmi Sarathkumar and Priyamani on my channel, Prema the Journalist. Let's talk to them. Hello, hi. Hello Andy, hi. Good introduction. బట్ నిజమే కదా వరలక్ష్మి? సి నాకు మీ ఇద్దరిలో ఒక కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఒక 3-4 ఉన్నాయి. లెట్ మీ ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ దట్. Please. సి యూ బోత్ were born in the same time around the same time. Yeah. And you both started off careers with good glamour roles, romantic films and all. Yes. And then you shifted into wonderful character roles. Yeah. And powerful women roles. అసలు వాట్ అ కెరియర్. జనరల్గా ఏమంటారంటే ఒక హీరోయిన్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఒక 10 ఏళ్ళు ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ఆగిపోతుంది అంటారు. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ కామన్ లైన్. బట్ మీ కెరియర్ ఎక్కడ ఆగలేదు. వెన్ యూ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ టిల్ టుడే, టచ్ వుడ్, పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి, అన్నీ, యూ సీన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ వరల్డ్, బట్ యూ డింట్ స్టాప్. వాట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ అంటే ఏం చెప్తారు? The passion to keep going on Andy. Because it's obviously okka time lo chuste it's all up to us also. Choices we make. Because at one point in time, ఇప్పుడు ఎస్ మీరు అన్నట్టు పెళ్ళి అయిపోయింది, ఇద్దరికి పెళ్ళి అయిపోయింది. ఇఫ్ వీ వాంటెడ్, ఇట్ వాజ్ అవర్ చాయిస్. వీ కుడ్ హ్యావ్ స్టాప్డ్, వీ కుడ్ హ్యావ్ సెడ్ చలో ఓకే మాకు ఇండస్ట్రీ అవసరం లేదు, టాటా బై బై అని ఫ్యామిలీ లైఫ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ ఐ థింక్ ఐ స్పీక్ ఫర్ వరు యాజ్ వెల్ వెన్ ఐ సే I think we both are extremely lucky that we've got such supportive partners to say okay మీరు చేసుకోండి, we are behind you, we will support you, ఏదైనా కావాలా, we'll hold your hand, we'll lead you in the right way. I think అది చాలా ముఖ్యం అండి. Because there are times when there might be households where they say to stop,
you've done మీరు 10 years 15 years like మీరు అన్నట్టు 10-15 years మీరు ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో మీరు ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. ఇనఫ్ నౌ ఫోకస్ ఆన్ ఫ్యామిలీ. బట్ అగైన్ ఇట్ వాజ్ అవర్ చాయిస్ వే వీ సెడ్ వీ క్యాన్ డూ ఫ్యామిలీ లైఫ్ టు కీప్ గోయింగ్ and we can professional and personal we can balance. And I think our families have been extremely supportive. Our in-laws, I'm saying, they've been extremely supportive, saying ledu we will support you, nu chesko, as long as you are able to balance both, we are here to support you. And I think that itself is a fantastic feeling where you have supportive in-laws, supportive partners who say మేము సపోర్ట్ చేస్తాం, నువ్వు చేయి, దట్ పర్లేదు, వాట్ ఎవర్ యువర్ హైస్ యువర్ లోస్, వీఆర్ దేర్ ఫర్ యూ. ఐ థింక్ దట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వేర్ యూ హ్యావ్ పీపుల్ టు బీ దేర్ విత్ యూ. Very, very, very true. But also on the flip side, it's so unfortunate కదా that we have to ask such questions to women. అంటే మనం ఏ మేల్ యాక్టర్ని మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగము. అంటే మీ కెరియర్ భలే ఉందే అని అసలు ఎన్నడూ అడగము. I also feel bad to ask such a question, but there is a point in this. ఎందుకంటే సమ్టైమ్స్ మనల్ని మనమే ఆపేసుకుంటాం. అంటే మీరు అన్నట్టు ఇంకెందుకులే, ఇంకా పెళ్ళి అయిపోయింది కదా ఇంట్లో కూర్చుందాంలే అన్న ఒక ఫీలింగ్ మీకే కాదు కొంతమంది విమెన్కి వాళ్ళకే వస్తుంది. అండ్ ఇంట్లో ఆపుతారు. అండ్ ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ దట్ వీ నీడ్ టు టేక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ సంబడి ఆర్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్ లైఫ్. Reason behind that actually is just a little going back a bit in time. Yeah. I think marriage, right, initially when the concept of marriage came out, it was because ఆడవాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళ వల్ల వాళ్ళు పని చేయలేదు. They could not sustain themselves. They could not be independent. So they had to depend on a man. That's where marriage came in initially. I'm talking about the early years, what the sanctity of marriage came in. Yes. Then they started saying ఏంటంటే అంటే డివోర్స్లు పెరిగినాయి. డివోర్స్లు ఎందుకు పెరుగుతుందంటే బికాస్ ఇప్పుడైతే ఆ టైంలో అయితే ఈవెన్ ఇఫ్ దే వర్ ఇన్ అబ్యూజివ్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే వర్ ఇన్ హారబుల్ రిలేషన్షిప్, టేక్ ఇట్, వేరే దారి లేకుండా వాళ్ళు దాంట్లో ఉండేవాళ్ళు. కరెక్ట్. బికాస్ వాళ్ళు బయటకు వెళ్తే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలియదు. సో వాట్ దిస్ సొసైటీ విల్ టాక్. సో ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ లేదు. బట్ ఇప్పుడైతే ఇఫ్ అ మ్యాన్ ఇస్ రాంగ్ అండ్ ఇఫ్ he's committing certain violence or so many cases that divorces come up with, appudu aithe she has the ability to walk out of a marriage. She's independent now. So that our society valla there is, of course, every decade there will be small changes. It may not be massive, but the generation before us, మన జనరేషన్, నెక్స్ట్ జనరేషన్ సెట్టింగ్ ద వే చేంజ్. ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ ఈ ముందు జనరేషన్ వచ్చి పెన్లు అయితే సినిమా చేయకూడదు. అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు మన జనరేషన్ అది మారింది. పెన్ చేసుకొని సినిమా చేస్తున్నారు చాలా మంది. వెదర్ యువర్ టాప్ డౌన్ బాటమ్ మీడియం వేర్ ఎవర్ యువర్ ప్లేస్మెంట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ, యు ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్ట్ కదా. సో లైక్ దట్ చేంజ్ ఇస్ స్లో, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దట్ అండ్ women have to fight in order for that change to happen so that the future generation can follow. అమేజింగ్. బట్ సమ్టైమ్స్ నాకు ఏమనిపిస్తుందంటే 50s 60s ఆ ఏజ్లో ఆ ఇరాలో ఉన్న హీరోయిన్స్ దే వర్ మచ్ బెటర్ ఆఫ్ అనిపిస్తుంది. అంటే దే వర్ వర్కింగ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్. ఎంతమంది అసలు మనకు సావిత్రి గారు, జమల గారు, భానుమతి గారు. సోషల్ మీడియా అండి ఆ టైంలో. కరే ఏంటి సోషల్ మీడియా వచ్చి ఇది నువ్వు ఇలా ఉన్నావు అంతేం కాదు. సినిమా వస్తే వాళ్ళని చూసిన సినిమాలు మాత్రమే, వేరే ఎక్కడికి వాళ్ళు చూడలేదు. Now you've got an entry into our personal lives. True. So you think you have the right to comment. You think you have the right to pass a negative comment. ఆ టైంలో అయితే ఏం లేదు. మరి చూసే వాళ్ళు స్క్రీన్లో అంతే. That's all you get to see the stars. There's no other way you could see the stars. Very few instances where they used to go out in public where they're shooting or something like that. Now, because they have a direct link into your personal life, they think it's their right to comment. But it is not. True. But tell me, మీరు ఇన్నేళ్ల నుంచి ఉన్నారు కదా ఇండస్ట్రీలో, ఆల్మోస్ట్ 20. You were there for 23. She is there for 15-18 years. Tell me, how has the status and stature of women in the industry within the sets, if I ask? Now it is, there is a change, slow change. It will change. I'm not going to say completely that is completely changed. Adi ani kaadu. See, from time immemorial, it has always been a man's world. Women, konchanga, they're setting their foot, or they're having a foothold in a man's world, which was a welcome change.
And ఇప్పుడు చూస్తే not only the actor side of you, but if you see the technical side also, you have a lot more women coming in. ఇప్పుడు there was at one point in time, see, I have seen the changes right from the time నేను స్టార్ట్ చేసిన టైం నుంచి there were no women at all on set. ఇప్పుడు మీరు డైరెక్టర్ కానీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్, యువర్ సెట్ అసిస్టెంట్స్, కాస్ట్యూమ్ డిపార్ట్మెంట్, ఎవ్రీబడి వర్ మెన్. నౌ ఫాలోయింగ్ ఇప్పుడు I can say up till maybe just before COVID or whatever, I happened to see a couple of women. And I was like, okay, not bad. Ippudu women kuda vastunaru. Now you see the set is filled with more women than men. So a welcome change undi, and I'm so happy that they are, you know, they're Stepping up and setting examples. So I'm very happy ilage undali, and I think it should look, it should be equal. I mean, because వాళ్ళు కూడా వచ్చి they want to work, and you know, and they are putting in equal amount of hard work. I'm not saying no. So the change undi, and it's for the good, and it should continue like Yeah, but you know, when we see such change, especially technical side, నేను అనేది ADs, co-directors, and you know, So many cinematographers, exactly. ఏమన్నా నెరేటివ్స్లో కొంచెం మనము కాస్త చిన్న చిన్న చేంజెస్ లేకపోతే యూనో వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ నెరేటివ్లో వచ్చే వీలు ఉంటుందా? See, I don't know, when so many women are around, obviously they have their own thought and voice also, no? But I think that plays true to every single human being. It doesn't have to do with gender. I feel everybody brings in a certain vision. Now, how you portray it is the creative mind. Now, the creative mind can be of a man, woman, transgender, bisexual, whatever. That doesn't matter, right? But the point is that what happened in our world ఏంటంటే అది ఒక స్ప్లిట్ చేశారు. ఉమెన్ అండ్ మ్యాన్ ని మేమే చెప్పి ఆ డివిజన్ ని చేపించాం. నేను చెప్తున్నాను, why make that division? It's equal. If you give me an idea, or a man gives me an idea, if the idea is good, I will choose the idea. Correct. Right. How does it matter where it's coming from? Correct. That is my answer. But you know what? నేను చాలా మంది మేల్ డైరెక్టర్స్ ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు who have females as their ladies, వాళ్ళు చెప్తుంటారు అనమాట, మేము ఒక్కోసారి ఒక రకంగా ఆలోచిస్తామండి, వాళ్ళు సడన్లీ దే కమ్ అప్ విత్ పాయింట్ దట్ వి నెవర్ ఈవెన్ థాట్ ఆఫ్ ఇన్ అవర్ ఎంటైర్ లైఫ్. మాకు అసలు because that is because of certain the empathy, sympathy, emotions that we come with as a group, you know, because then some things can be in a different perspective, right? And so that I think that is what is like in a perspective is definitely different from what a man's perspective is. So that's why our touch ochi only a woman can probably give a different touch, different perspective, like Varu said. So adochi they'll say, oh avunu kada, correct kada, nu cheppindi correct kada. So why didn't we think of it? So also because I think society nunchi appudu nunchi they have tuned not to listen to women. Correct. It's not that women didn't come out with ideas then. The problem is no one was listening. Now they're listening. That's the difference. How is your team, Varalaxmi? Your ADs and co-directors. I had 3 girl ADs and 3 boy ADs. And I had one strong, very male co-director. And we had enough, of course, there were no light men yet who are women. I've seen it abroad, but I've not seen it over here. Abroad there are a lot of light women. Because I did a couple of films there, so they have all like the proper women moving up lights, and it was really cool. They wear their gloves and you know all that, and they were set. So I think it's slowly changing. And my team, I think, was only about. It was not about whether there were women or not. It was only about your brain. If I liked your brain, you were in the film. It is as simple as that. I was only looking to respect the value of the craft, not of being a woman or a man. ఇప్పుడు చాలా మందిలో అది ఉంది, అవేకనింగ్ దట్ వి షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పేట్రియార్కల్ థాట్ ప్రాసెస్ అని ఇప్పుడు ఉంది. ఇప్పుడు they're writing a lot of scripts, lot of female driven scripts. Lot of, at least females are being given more importance in a film generally from what it used to be given back then. Like now they're writing stronger roles for women. They, like before it was never heard of where women used to be villains against men. Not them. Only in our generation that's changed. I think she and me have played a lot of negative roles against big leads, and you know. So that's also slowly changed. Like my career predominantly has been only about negative roles, right? Now that's a different kind of a kick, going up against a lead and trying to do that. So it's changing. There's not like before nish laga ledu. Ante ippudu maartuna slowga. See, change is slow, but it's happening. రాధిక గారు స్టేజ్ మీద మాటతో ఒక మాట అన్నారు, అసలు శరత్ కుమార్ గారికి అస్సలు ఇష్టం లేదు వరలక్ష్మి రావటము అని. But all the women convinced him to get into the industry.
So if you remember, just tell me how it flipped. What actually happened? ఎందుకు వద్దన్నారు అసలు ఎందుకు వద్దన్నారు ఆయన ఏంటి ప్రాబ్లం? See, అదే we came from a time, ఆ టైంలో అయితే యాక్ట్రెస్ అంటే ఒక స్టిగ్మా ఉండింది. అంటే వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోలేదు, ఎవరు పెళ్లి చేసేది వాళ్ళని, ఇవన్నీ స్టిగ్మా వచ్చింది వి ఎంటర్ ద టైం. సో ఎందుకు అంటే నోయింగ్లీ ఎందుకు మన ఇండస్ట్రీలో మన బిడ్డను పెట్టించాలి? ఇట్ వాజ్ నాట్ ఫ్రమ్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్, ఇట్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ ట్రైంగ్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ ఓన్ డాటర్ కదా. సో దెన్ అతన్ని లేదు డాడీ నేను ఉంటాను, మమ్మీ నాతో పాటు వస్తుంది, విల్ బీ సేఫ్. He was also worried about a lot of things that go on in the industry at that point. Like casting coach, geasing coach, all the drama was happening. So he didn't want to expose me to all that, right? బట్ అది కన్విన్స్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాజంట్ కన్విన్సింగ్. ఇట్ వాజ్ లైక్ హీ సెడ్ బెదిరిస్తారు అంతే. ముగ్గురులో ఆడవాళ్ళు కూర్చొని మొత్తంగా బెదిరించి నువ్వు చేస్తావా లేదంటే వెళ్తుంది నీ సపోర్ట్ లేకుండా వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పేసి దెన్ హీ ఫైనలీ గాట్ కన్విన్స్డ్. ఐ థింక్ దట్ వే. ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కన్విన్సింగ్. ఇట్ ఇస్ బికాస్ యూ ల్యాక్ ఆఫ్ చాయిస్ బికాస్ వేర్ ఐ సెడ్ నో, ఐ వాజ్ వెరీ స్టర్న్ దట్ లేదు ఇది చెయ్యాలి అని చెప్పేసి వెళ్ళాను. అండ్ దెన్ ఐ డిడ్ ఇట్ స్లోలీ. దెన్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ అండర్స్టూడ్ ఓకే ఇది తనకు ఒక క్రాఫ్ట్ ఉంది, తనకు ఒక టాలెంట్ ఉంది, తన దీంట్లోనే అది ఎక్సెల్ అవుతుంది అని చెప్పేసి హీ ఆల్సో అండర్స్టూడ్ ఈవెన్చువలీ. See, as actors, నాకు తెలుసు మీరు ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు యూ విల్ ఫీల్ దట్ క్యారెక్టర్ అండ్ యూ యాక్ట్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైం. బట్ ఒకసారి ప్రశాంతంగా కూర్చున్నప్పుడు ఓకే మనం చేసిన 20-25 సినిమాల్లో 30 సినిమాల్లో దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ విచ్ ఐ రియలీ లుక్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ అని అనిపించిన పాత్రలు ఏంటి? లైక్ నాకు పర్సనల్గా అయితే ఐ లైక్ యువర్ భామా కలాపం, యువర్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అండ్ ఆర్టికల్ 370 అండ్ పెళ్ళైన కొత్తలో వేరీడ్ క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేశారు. బట్ ఈ పాత్రలు ఇప్పుడు నేను చెప్తుంటే టకటకటకు వస్తున్నాయి చూడండి పేరు, అది అలా మైండ్లో ఉండిపోయినాయి. ఎంత వైవిధ్యమైన పాత్రలు. బట్ మీకు యాజ్ అన్ యాక్టర్ మీకుంటే కదా కొన్ని, అంటే దీస్ ఆర్ ది బెస్ట్ ఇన్ మై కెరియర్ సో ఫార్ అని అనిపించిన రోల్స్ నేను చేసిన రోల్స్ ఫ్రమ్ మై వెరీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నుంచి సరస్వతి వరకు అండ్ ద ఫ్యూచర్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్, నేను చూస్ చేసిన రోల్స్ అది ఇప్పుడు ఆడినా ఆడకపోయినా ఐ పర్సనలీ సెడ్ ఎస్ టు ఇట్ బికాస్ నేను విని ఐ వాజ్ సార్ట్ ఆఫ్ కన్విన్స్డ్ అట్ దట్ టైం. లేదు నేను చేస్తా, ఐ లైక్డ్ ఇట్. నౌ ఇట్ ఇస్ సెకండరీ వెదర్ అది ఆడింది, అది హిట్ అయింది ఆర్ ఫ్లాప్ అయింది ఆర్ యావరేజ్ వాట్ ఎవర్, దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సెకండరీ. సో ఇప్పుడు వరకు ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు చేసిన అండ్ చేస్తున్న రోల్స్, ఈ ఫ్యూచర్లో చేసేపోయే రోల్స్ అన్ని నేను పర్సనల్గా చూస్ చేసి నేను సెలెక్ట్ చేశాను. సో ఐ కెన్ నాట్ సే దిస్ వాజ్ మై బెస్ట్, దిస్ ఇస్ మై బెస్ట్, ఇది ఇది నాకు నచ్చలేదు, ఇది నాకు నచ్చింది. నో, I've personally grown in each film because నేను చూస్ చేసి సెలెక్ట్ చేసిన రోల్స్ ఇవన్నీ. బట్ ఇఫ్ యూ రియలీ ఆస్క్ మీ, physically, mentally and emotionally only 3 films have completely drained me out. Parathiveeran, Tirakkada in Malayalam and Charulata, where I had to play the dual role conjoined. That was a good film. So these 3 films from then till now have physically, mentally and emotionally drained me because of we went through a lot for all these 3 films. Because ఇప్పుడు చూస్తే Parathiveeran extreme weather conditions లో షూట్ చేసాము. We've shot for about 160 days on and off. ఒక్క లొకేషన్లో డైరెక్టర్కి ఇది నచ్చితే చేస్తాము, లేదంటే we've had times when we've come in the morning at 8 o'clock, Amir sir has seen the location and ఆ నచ్చలేదు pack up అని we've gone. So there have been days like that. లేదంటే ఒక్క రోజు సీన్ ఫినిష్ చేయలేదంటే నెక్స్ట్ డే we come to the same set, ఆ సేమ్ లైట్ కోసం వెయిట్ చేసి, it could be evening, it could be whatever, బట్ పొద్దున్నుంచి వెయిట్ టిల్ ద లైట్, ఆ లైట్ వస్తే చేస్తావు లేదంటే say pack up and go. So అలా కూడా we have actually done all of that. And then like I said, the climax and all that was it was really draining. Tirakkada, if you ask me, I was supposed to play an ovarian cancer survivor or whatever. And to get into that look and I had to a dull makeup adi. So that also took a lot of time because our makeup took me about 3 hours, 3.5 hours to get that cancer wala look. Charulata, I had to play those conjoined twins. So that was really difficult. Nak matram kadu mottu unit ke it was really thing because you had to place it at one place. So నేను ఒక్క క్యారెక్టర్ చేసి I had to go come back as the other character, do the same thing. And the girl who played my body double, hats off to her, junior artists gani, camera anni, so they had to do the same action twice. That was, so these 3 films have been like really draining for me. And what about you, Varalaxmi? There are few films I did only for the money
which I am very. Antena? No. At that point of time, Yeah. what pays the bills is what, and I worship my job. So like she said, it was all personal choices, but there was some films which I didn't have great. In terms of thought process was not much, but the money was good, so I said, okay, fine, do it. Okay. There are few. I'm Nice. It's okay. Everybody has their own choice. Yeah. I That was totally my respect. outlook. And there are few films which I really loved and I did. Like I really enjoyed Nandi. I really enjoyed that film. Like I thought, for me, playing that subtle lawyer role and the language was a big thing for me. Yeah. Because speaking Telugu is one thing, but speaking that kind of courtroom Telugu was very, very. Yeah. And even Vijay also used to, in the film you see it as a cut. But when he used to shoot, he used to take long single take shots. Okay. So it was very, and I was working with Srikanth Iyer. And he has superb command of the language. So to do that, for me, like every day was like school, going through dialogues and learning. That was a very thing. And then Tar Tapate. Yeah. With Bala sir. Yes. That was a different experience only. It was like I learnt a lot. Like today, every time I ask me who's my guru mente, it's Bala sir, because I don't think I'd have become an actress of this caliber if it wasn't for him and the things I learnt with him. Then difficult ante, I think those two only that come to my mind physically, and yeah, I think that. Okay. For me, there was a certain fear factor with Balaya's film. Because I was like, "Ayyo, sir, your fans are going to kill me. No one has purchified you and pushed you." And I'm like, "I'm going to die." I thought there'll be some fan mob outside my house or something. I said, then Sampe sir said, no, chai. Because I was very worried about that, how they're going to take it. But when I saw it in the theaters, it was like, okay, that emotion worked out as a sister and all that. So I was like, okay, that was a little fear factor moment was happening over there. You know what? The best part in your answers, మీరు ఎక్కడ కూడా యూ డిడ్ నాట్ చూస్ ఫిల్మ్స్ వేర్ ద హీరోయిన్ ఆఫ్ అ హీరో. నో బట్ మీరు ఇప్పుడు నాకు చెప్పిన 3 సినిమాలు కూడా No, but Parthiveran, she's a hero. కరెక్ట్, బట్ షీఈస్ లైక్ షీ హాస్ అ వెరీ సబ్స్టాన్షియల్ రోల్ ఇన్ దట్స్ వాట్ ఐ మీన్. But I have done Floofy also. I have done. Yeah. But Konni She films, likes, I like. like off late, I think post 2006. See, at one point in time, I didn't. Ade type of stereotypical roles I didn't want to do. But to be very honest, But that was what was there in cinema. True. at the time. Yeah. Because Parthiveran వచ్చిన వెంటనే I think that just changed the Tamil industry. Because అప్పుడు వరకు there was only Bharti Raja sir who used to do rural based films. ఆ తర్వాత full urban films వచ్చింది. Bala sir. Yeah. I think, Yeah. I mean, Bala very sir, few few who used to touch filmmakers. that kind of the rural subjects. Yes. But majority were the urban thing. Cut చేస్తే you go to Switzerland, you go to this one song shoot చేసి రావడం. That was a part of it. So Parthiveran వచ్చిన తర్వాత, and once it created the storm that it created, చాలా మంది నాకు ఫోన్ చేసి, మేడం Parthiveran లాంటి రోల్ ఉంది, మీరు చేస్తారు, మీరే ఫిట్, మీరే ముత్తడుగు రోల్, మీరే. I said, listen, I understand, but I don't want to be typecasted. Because ఒక్క రోల్ చేస్తే అదే, and if that has become a trend, and you don't want to keep doing that. So దానివల్ల I did heroine, కట్లు. I also went to Switzerland the next movie. ఎవరు సీజన్ పిలుచుకోలేదు. Really? ఎవరు లేదు. అంటే I went to Switzerland like 5 times. పొల్లాచి అంటే రాజముండ్రి అన్ని మకాన్ చూసిన ఒంగోల్ అంటే నా ఫేస్ వాల్యూ అంతే వీరస్కి మాత్రమే I think ఇదిలో I've been kind of fortunate where I- they've sort of taken me abroad. We've gone. ఇంత వదిలేండి, నాకు పోడా పడితే ఒక సాంగ్ లేదు. అయ్యో, బికాస్ ఐ నాట్ డన్ అ సాంగ్. సో నౌ ఐ వాస్ డూయింగ్ అ సాంగ్ ఫర్ our film. It was so funny. Brinda Master and me were laughing because I said, ma'am, so I did a song in Madhakaji Raja, which was Madhakaji Raja, So after that I've not done many songs. So నాకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా వేస్తే ఒకటి తారతప్పటి ఆ సాంగ్ ఉంటే వేస్తారు, లేదంటే థీమ్ వేస్తారు, ఒక విలన్ థీమ్ తే. అంటే ఫస్ట్ టైం నాకు సాంగ్ వచ్చి నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. వావ్, నాకు ఎవరో సాంగ్ ఇచ్చారు. But this was also like a montage song. అదో సాంగ్, అదే సాంగ్ ఇల్లే. Because I'm only a villain, so villains never have songs. So villains are always like, But you know, honestly, I'm very happy that. See, I like dancing. Dance అయితే నాకు చాలా ఇష్టం. So you give me a thing, I will dance. But somewhere down the line, I feel happy. ఒక montage అంటే హ్యాపీగా మనం నడుకోవచ్చు, ఏదైనా చేయవచ్చు. అది montage వాళ్ళు షూట్ చేసుకుంటారు. And that is more. I feel now I feel happier that we're doing such kind of songs. I know, very, very true. My biggest problem was lip sync. I was like, I cannot understand the concept behind that. I was like, what? I was like, why? Yeah, like for me, that was very difficult, right? I have a lot of respect for people who do songs. I can't do it. Like, I find it very, very funny.
Like I have to I have to find it, I have to tweak my brain to understand how to sing the words. I can say dialogues, Okay. but singing different words which are not yours is a task for me to do. Very so true. that was very, very, and I find it, I was like, damn good, the way people do it off like that. I was like, wow, like that's a talent, right? You can't, I know. so I actually respect people who do that, because it's not easy that you can, you're singing in something else, or dancing to something else, you have to keep memory of your dance steps, So I did few films, of course, like that, like Poda Podi and then Tarata Padi, I had to sing and all, but I'm just saying it is a little difficult. It's not as easy as it looks. When people say, oh, glamour roles are easier than intense roles, it's not true. Actually, doing glamour roles are much more difficult than doing intense roles. Correct. Because you have to be comfortable, me body చూపించాలి. you have to look good, you have to own it, Yeah, yeah. It's a very, it's a very difficult. So it's not very easy where you could just say, heroine ga chase వెళ్తాం అంటే that's also very difficult. I know. Yeah. బట్ సి మీలాగా డిఫరెంట్గా ఆలోచించి రకరకాల పాత్రలు చేయాలనుకునే వాళ్ళకి లాంగ్ ఇటర్నల్ లైఫ్ ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో. ఐ మీన్ యూ కెన్ యాక్ట్ టిల్ యువర్ 80 or 90 ఆల్సో. ఇట్స్ లైక్ దట్స్ ఐ థింక్ దట్స్ ద బెస్ట్ పార్ట్. బట్ టెల్ మీ, ఇందాక అన్నారు కదా మీరు ఫిజికల్లీ అండ్ ఇమోషనల్లీ డ్రైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ అని. See, especially for women, physical draining is even more because of varied other factors like, monthly periods or, hormonal imbalances or mood swings or whatever that we go through on a regular basis. Because I can totally understand being a journalist. Nenu oka 15 years back when I was working with TV9, there were many assignments where I had to go to the ground, field work. Karnool lo floods vachinappudu I had to go, and that was my period time. And there were floods, I was in the water and I was bleeding. So these things happen. So itvanti situations, how do you handle? Because especially there may be a song and dance sequence, there could be a it's very funny because my period is synced to a fight sequence. oh my god, ప్రతిసారు ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ అ జోక్, బికాస్ ఎవ్రీ టైం నాకు ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా డేట్ వస్తుంది. సో ఆ రోప్ స్క్వీజ్ చేసి మై యూట్రస్ హెస్ బికమ్ యూస్ టు దట్. సో ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ అన్ ఇంటర్నల్ జోక్ ఇన్ మన స్టాఫ్, లైక్ మన గ్రూప్ నుంచి, డేట్ వచ్చిందా మేడం అంటే షూర్గా వాళ్ళు ఫైట్ పెడతారు, మీకు ఫైట్ రోజు ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఫైట్ ఉంది. సి దట్స్ ద వర్స్ట్ పార్ట్, బికాస్ ఎవ్రీ టైమ్ దర్స్ అ ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఐ హావ్ మై పీరియడ్. సో బట్ ద థింగ్ ఇస్ దట్స్ వేర్ I think women also ఇంకా ఫైట్ చేస్తారు, బికాస్ అది ఒక వీక్నెస్గా మేము షురూ చేయాలి. అందరూ అది వీక్నెస్గా చెప్పించి అది ఒక ఇలాగా అయ్యో అది ఒక ఇలా ఉంది, ఇట్ బికమ్స్ ఎన్ ఎక్స్క్యూజ్. true. We should never say that. ఎక్స్క్యూజ్గా వాడకూడదు, బికాస్ ఐ ఫీల్ దట్ ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ anatomical physicalగా women are made, but there is also a reason why they say women are much stronger than men. True, that is very true. So I think that's what we have to also. You won't believe, Varalaxmi, horrible pain. That day when I was actually about to go, నాకు ఒక 2 minds ఉండే. ఎట్లా ఇప్పుడు అంటే I should get into the water, literally. అక్కడి నుంచి I should report. How do I do this? Do I say I'm not going? But that's a challenging cover. It's an opportunity. It's an opportunity. I can't miss it out. And అది ఇంకొకళ్ళకి ఇస్తే ఇంకా I will regret the entire life that I did cover it. So there's a lot of times, like once I think I was shooting a fight sequence only. As usual, police officer is my inbuilt uncle police officer. I was doing a police officer thing and suddenly I stopped and I got up from a chair and there was a full pool of blood that was there on the chair. So I didn't realize I had an extra bleed that day, so I was bleeding through my pants. But the unit immediately understood, so they covered at the back and I just walked off to the thing to change my clothes. So sometimes when that happens, but you don't have to feel embarrassed about it. Big deal. I said, sorry boss, I need to change my pants and come. Correct. But I'm saying you have to own it. You have to accept this is our body. And why should we feel shy about something that's happening to our body, which happens to everybody? It's happening on time immemorial. Very true. So I think that is what we need to embrace. That ఒక ప్యాడ్ ఇవ్వాలంటే అవును అంటే ఇట్స్ నాట్ డ్రగ్స్ అండి, ఇట్స్ ప్యాడ్. బట్ I think even చూసుకుని ఇట్లా అట్లా చూసుకుని ఇట్లా I think as small thing as going to a pharmacy and asking for a sanitary pad, వాళ్ళు అది కవర్ చేసి ఇస్తారు. అవును. Like, okay, maybe, see, at that point of time, that was the mindset. thought process That, cover ever choose ayo, they'll think, it's a monthly thing and you got periods and things like that. But nowadays, I think even the pharmacy guys are pretty, you say, naku sanitary pad ivendi, teeskondi. Or you take it yourself and say, boss. Right. You know. Even now the men are also getting, brothers, fathers, they also It's go all and get it. it's Earlier it was not that way. There was a hush. or I don't know whether to say it was a taboo or to talk about it. And earlier I remember, I think at one point in time,
నాకు if I get my periods, it will net effect be a rain song. Really? That's the worst. Or I would have to wear some white dress or something. That is the worst. First, yeah. So maximum I would, request or wear extra pads or whatever. But maximum I would request saying, can we avoid white? Yes. Just so that It does not make it a thing, yeah. that's the thing. Appudu now I'm like, listen, I have my periods, so Yeah. just work around it. Exactly. That's wonderful. See, this is very, very needed, because if women have to work and seamlessly, I think communication is important. You said, you tell what it is, and it's okay, fine, another. Yeah, Yeah, because in a country where everybody does not want to talk about sex, we are number one in population. Yeah. So clearly they're having it, but they don't want to talk about it. True. So I find that extremely funny in a country. దాని గురించి మాట్లాడదు అంటే ఎందుకు చేస్తున్నావు కదా చేసినప్పటికి బిడ్డలు పుట్టుసా అంటారు. అంటే ఏదో ఒక ఫ్యాక్టరీ లాగా ప్రతి వాళ్ళు 10 బిడ్డలు పెట్టుకుంటారు. అంటే అందరం తెలిసే అయ్యో బిడ్డలు పుట్టించాము అందుకోసం కష్టపడతాం. అసలు ఎందుకు పుట్టించా ఫస్ట్? డబ్బులు లేదంటే ఫస్ట్ పెట్టొద్దు. ఫస్ట్ ప్లాన్ చేసుకొని మన చేతిలో అవుతుందని చెప్పుకొని దెన్ హ్యావ్ ఎ చైల్డ్. డోంట్ హ్యావ్ ఎ చైల్డ్ అండ్ దెన్ ప్లాన్. Because nowadays economy also has changed. It's expensive to have children. So until you're actually sure you can handle a child, don't then have a child and go begging everybody. That's not the way to go about it. Correct. అంటే పుట్టించు ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ హ్యావింగ్ చిల్డ్రన్. బట్ ఏంటంటే నా దగ్గర నుంచి చాలా మంది వస్తారు మేడం, మన చేతిలో ఒక కొడుకు ఉంది అంటే తమిళ పాప ఉంది, హెల్ప్ చేయండి. అయితే నేను పుట్టించిన లేదు కదా, మీరే కదా డిసిషన్ తీసుకున్నారు, నేను మీరు చేసిన తప్పుకి నేను ఎందుకు వచ్చేసి హెల్ప్ చేయాలి? So nice. But that's my logic. I don't have. And I've told my own staff and people who are around me. If I'm telling you 100 times, if you're getting married, get married when you have the financial ability to take care of another person. If you're wanting to have a child when you have financial stability. True. Don't have a child and expect me to take care of your child. I'm not taking care of your child. You take care of your own damn child. So, don't expect help for you, something that you have done. Correct. So that and people come and ask me for help, I find that very irritating. I said it is your choice. మీరు చేసిన చాయిస్ మీరు చేసుకున్నారంటే మీరు నా తాత చచ్చిపోతున్నారు అందుకే నేను బిడ్డ పుట్టించాను, పార్టీ చచ్చిపోతున్నారు అందుకే బిడ్డ పుట్టించాలి, అదంటే వాళ్ళు చచ్చిపోయే ముందు బిడ్డ పుట్టించాలి అంటే చచ్చేవాడు అందరూ ఉన్నారు, అందరూ చచ్చేవాళ్ళే, అందరూ చచ్చేవాళ్ళే. దానికోసం మన లైఫ్ చెయ్యి కోసుకొని మేము ఏదో చేయకూడదు. దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్ ఇస్ స్టిల్ దేర్, బట్ ద చాయిస్ ఇస్ ఫాలింగ్ ఇంటు ద బ్లాక్మెయిల్ ఆర్ నాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. Correct. I just want to know, how did Saraswathi happen? ఎందుకంటే అసలు ఇలాంటి ఇద్దరు పవర్ఫుల్ విమెన్ కూర్చొని ఒక సినిమా తీశారంటే వామ్మో. షీ డైరెక్టెడ్, షీ యాక్టెడ్ అండ్ షీ రోప్డ్ ఇన్ ప్రియమణి. వరలక్ష్మి, జస్ట్ వాంటెడ్ టు నో, ఫస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు నో అసలు బీజం ఎక్కడ పడ్డదా, రూట్? వై డిడ్ యూ థింక్ ఆఫ్ మేకింగ్ అ ఫిల్మ్? First of all, I get very excited with actors who are better than me. అవునా? No, I take it as like a healthy competition. I love working against actors who are much senior to me, or much like, for example, I worked against Mammootty sir, against him as a negative role, whether it is Balaya sir, Vijay sir has never had a negative female until I came along in Sarkar. I don't know about his future film, but I'm saying until the point, till now, he never had a female negative person, right? So I love holding screen space with people like that. And for me, Prakash Raj sir, Priyamani ma'am, Kishore are all very good actors. So to share screen space with them and to do your best, I think is where my kick comes as an actor. Now, when I cut to the director's side, I think as a director, when you have good actors, 70% of your job is done. True. So for me, even though it was my debut, I knew that they would already bring the characters alive. There was not much work I had to do to bring it out of them. It was barely, they took more than 1 or 2 takes. It was not even done more than that. So it's much more easier. So when I crafted it also, I wanted to always, so I don't have insecurities where I feel someone will overtake me in the screen space. I am like, please do it. That's when I will also grow up as an actor to try and compete with you. I love it. A lot of people don't cast because they feel the other person will eat screen space. They're very insecure. I have experienced that so many places. I'm like, dude, I love it. I love if somebody's better than me, because then I get to compete with them. I get to be in a scene which tries to makes me better than them. So your outlook on things has to change, right? Yeah, correct. But how did Saraswathi happen? అంటే అసలు మీరు ఎప్పటి నుంచో ఉందా ఈ మైండ్ లో? This story I heard almost 5-6 years back. Okay. మన సాయిబురా గారు వచ్చి ఈ కథ వచ్చి ఎప్పుడో చెప్పారు. బట్ అప్పుడైతే మేము చేయలేం. దట్ I just heard the story కాబట్టి it wasn't like we were going to do it or we wanted to do it.
బట్ వెన్ ఐ డిసైడ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఈ కథ చాలా ఒక మంచి పాయింట్ ఉంది. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ లవ్ టు సే దిస్, ఐ విష్ థింగ్స్ హెడ్ చేంజ్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఐడ్ హర్డ్ దట్ స్టోరీ టు నౌ, బట్ నథింగ్ హెస్ చేంజ్. నిజమా? Yeah. So that's the reason why I said, okay, the story still has to be made, because ఆ చేంజ్ అయితే ఇంకా ఇంకా రెలవెంట్ ఉందన్నమాట. ఇంకా relevant. Unfortunately, I wish it was not. I wish I could say, ఈ కథ విన్నాను బట్ ఇప్పుడైతే టైం మారిపోయింది, ఇప్పుడు అది ఏం జరగలేదని, బట్ దట్స్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. ఇట్స్ స్టిల్ హ్యాపెనింగ్. సో అందుకే I think that was a strong reason I took up this film and said, okay, you know what, the story has to be told. అది నేను చేసినా సరే, వేరే ఎవరైనా చేసినా సరే. అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ జెలస్. ఐ వాజ్ టెల్లింగ్ హర్, తన సీన్స్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది, మ్యామ్స్ అండ్ కిషోర్ సర్స్. So I loved the way their scenes were done, and I was so jealous. Ayyo, I don't get to do these scenes and tell them, because the actor in me was a little bit selfish. But then I said, no, it has to be, done. It is for the film at the end. Correct. So the thing is, I think that way, letting go of things and getting acceptance of making a film. Like, so every character, if you see this whole placard, everybody is a superstar on their own. No. In terms of actors. What stars you have? Radhika garu, Prakash Raj garu, Kishore garu, Tulsi ma'am, Murali Sharma sir, Rao Ramesh sir, everybody is like a superb actor in their field. And that's what I think enjoyed the most. మీరు డైరెక్ట్ చేయాలని అనుకున్నారా ముందు నుంచే? ఈ కథ విన్నప్పటి నుంచి? కథ విన్నప్పటి నుంచి I wanted to do the story, but at that point of time, I didn't know I wanted to direct it. But I think అది రాసింది అనుకుంటాను. Actually they say there's a thing, no, they say this, you don't choose the script chooses you. Yes. So it may go to different people, but అది రాసింది, ఈ కథ మీరు చేయాలంటే అదే జరుగుతుంది. So I believe in that. యూ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ కొంచెమైనా డైరెక్షన్ మీద పట్టు ఉందా? అంటే ఏమన్నా మీరు ఇంతకు ముందు హ్యావ్ యూ డన్ From the beginning. When I entered from Balasar's film itself, I was actually more on I was an assistant director. యా ఐ నో దాట్, బట్ So I always had that side of me. I used to love sitting in the monitor. I used to love creating scenes. Even with Gopi sir, so many times I'll be sitting with him on the set, helping him out as an AD with his shots. So he used to joke. He'll say, you call Varu first. Varu, come. Let's do the scene. Choreograph it. So I used to choreograph with Gopi sir. Then only he'll set the camera, because he'll always set the camera and I'll do something else. And that'll be nice. So it's always been underlying in my blood to do that. It's just that I think the society doesn't think, sometimes you value thinking that, oh my God, will I be able to do it? Yeah. And then you have people that come in and say, hey, you can do it. And then, that next journey happens. Whether it was all the actors accepting the story. And like, I'm sure they have heard some 100 stories వింటారు. బట్ ఇప్పుడు ఒక కథ వినేసరికి ఆ కథ బాగుంది అని చెప్పి వాళ్ళు చేయాలంటే, అది ఒక ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఒక క్రాసింగ్ ఓవర్ పాయింట్ కదా. అంటే ఓకే, ఇది వచ్చి మనం పాస్ అయ్యాం, స్కోర్ అయితే 100 మార్క్స్ పై ఉంది, బట్ అట్లీస్ట్ ఒక పాస్ మార్క్ వచ్చింది, ఒక 35 మార్క్స్ వచ్చింది, because they have said okay to the script. So then step by step you develop and see how it's going. సో ట్రైలర్ చూస్తే ఇద్దరు మిడిల్ ఏజ్డ్ విమెన్ ఆర్ ఒక స్కూల్లో వాళ్ళ పిల్లలు తప్పిపోయారు. Yes. ఇద్దరికి అదే. సో యూ బోత్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఈక్వల్ స్క్రీన్ స్పేస్. Yeah. It's parallel story. ప్యారల్ స్టోరీస్. Stories, yeah. సో అసలు ఎట్లా మీరు, హౌ డిడ్ యూ కమ్ ఆన్ బోర్డ్? She limited me now very well, see. ప్లీజ్, ఐ వాంట్ యూ టు డూ దట్. My invitation very well. So first, Varu message. Can I call you? That's the slowest message. Yeah. Okay. Yeah. Can I call? Yeah. Can I? Darling, can I speak to you? Yeah, call. Hi, Varu. How are you? Fine, ma. How are you? Fine. So Tamil మాట్లాడింది, because we speak. Okay, yeah. So இப்படி ஒரு படம் வேண்டுமா, ஐம் லிஸ்னிங் டு, நீ கேளுமா, உனக்கு பிடிச்சிருந்தா நீ பண்ணு, நீ பிடிச்சிருந்தா மட்டும்தான் நீ பண்ணு. బేసిక్లీ వాట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు సే, నీకు నచ్చితే నువ్వు చెయ్యి, ఫస్ట్ నువ్వు స్టోరీ విను, ఆ తర్వాత నీకు నచ్చితే ఓకే చెప్పు, ఆర్ వాట్ ఎవర్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సే నో, దెర్ ఇస్ నో లవ్ లాస్ట్, వీ విల్ ఆల్వేస్ రిమైన్ ద వే వీ ఆర్, బట్ ఒక్కసారి నువ్వు స్టోరీ విను అని చెప్పింది. ఐ సెడ్ సరే ఓకే, నువ్వు చెప్పు, ఎప్పుడు సెట్ చేయాలని చెప్పు, నేను చెప్తా. సరే ఓకే. ఐ సెడ్ ఒక 1 day ఇవ్వమ్మా, ఐ విల్ లెట్ యూ నో, బికాజ్ ఐ వాస్ బిజీ విత్ అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్. సో ఆ తర్వాత ఐ టోల్డ్ హర్ ఓకే, నేను రేపు వింటాను, వాట్ ఎవర్. సో అది సెట్ చేశాను, నేను విన్నాను. ద మూమెంట్ ఐ హర్డ్ ఇట్ కాట్ మై అటెన్షన్, బికాస్ ప్రతి ఒక్క పాయింట్లో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ రివీల్ పాయింట్స్, దేర్ లాట్ ఆఫ్ twists and turns in it. I said, okay, this is nice, this is something interesting, okay, this is great. దెన్ వెంటనే నేను ఈమె ఫోన్ చేసి నేను చెప్పాను, వరు, ఐ లవ్ ద స్క్రిప్ట్, ఐ లవ్ ద క్యారెక్టరైజేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ వెరీ వెల్. వన్ థింగ్, ఎలా చెప్పారో అలా తీస్తే మూవీ విల్ రియలీ డూ వెల్, బికాస్
ఎక్స్పెక్ట్ ది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటారు కదా. వెరీ ట్రూ. యా At certain points, you as an audience will say, ఇది ఉంటుందమ్మా, but అదే రియలీ ఓ సచ్ థింగ్ హ్యాపెన్. సో ఆ తర్వాత ఏమైందంటే కొన్ని ప్లేసెస్లో నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండేది నాకు అప్పుడు ఆ టైంలో. సో నేను ఫోన్ చేసి నేను చెప్పానమ్మా, ఐ లవ్డ్ ఇట్, బట్ ఈ విషయాలు నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది, క్యాన్ ఇట్ బీ చేంజ్? షీ సెడ్ yes of course, no problem, నేను అది చేంజ్ చేసి నేను చెప్తానని చెప్పింది. ఐ సెడ్ ఓకే. మళ్ళీ ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ అబౌట్ ఒక్క వారం తర్వాత ఫోన్ చేసి షీ సెడ్ ఇది అమ్మా వి ప్లానింగ్ దిస్ మారింది. ఓకే, ఐ సెడ్ గ్రేట్, ఫ్యాంటాస్టిక్. దెన్ ప్రతి ఒక్క అప్డేట్కి, బికాస్ దట్స్ హౌ పర్ఫెక్ట్లీ ప్లాన్ ద హోల్ స్క్రిప్ట్ వాజ్, టైట్లీ థింక్ దట్ దెర్ వాజ్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ అ డౌట్ కమింగ్ ఇన్ అండ్ సేయింగ్ ఓ అవునా, ఓకే స్క్రీన్ ప్లే మారుద్దామా, చేంజ్ చేద్దామా, ఓ అవును కదా, లైక్ ఐఎమ్ సేయింగ్ వై షూట్ ఆల్సో. సో ప్రతి దీనికి ఏదైనా అప్డేట్ ఉంటే, ఐ స్టిల్ రిమెంబర్, ఐ థింక్ ఐ వాస్ గోయింగ్ టు మై ఫాదర్స్ ఫ్యాక్టరీ ఆర్ సంథింగ్ పొద్దున, and then 8:30 she's called me, she said baby I said at 8:30 in the morning she's calling me. I said baby disturb pannana, illama, tell me what's up. ఒక అప్డేట్ ఉంది. I said okay. నీ పార్లర్ స్టోరీ ఉంది కదా, ఇది నేను ఇలా ప్లాన్ చేస్తున్నాను, ఇది బాగుంటుంది, trust me. She also said, she said as an actor I'm feeling so jealous that this is coming to you, but I said look, at the end of the day it's for the film kada, so whatever is your vision, నువ్వు చెప్పు, ఇప్పుడు వెల్ ఇస్ వెల్. అదే బేబీ ఇది ఉంది, ఇది నేను ప్లాన్ చేస్తున్నాను, నీ బాగుందా? సార్ చాలా బాగుందమ్మా, ఇది రియల్లీ ఒక థింగ్, ఇది వర్కౌట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది, బట్ నేను మళ్ళీ చెప్పింది అసలు యాక్టర్ నేను చాలా జెలస్గా ఫీల్ అవుతున్నాను, నాకెందుకు రాలేదు, నీకు వస్తుందని. అయితే నువ్వు తీసుకోవాలంటే నువ్వు తీసుకోమా, నాకు ఏ ఇబ్బంది లేదు. said no. So I'm saying she was so invested and she was so excited and pumped up about the project that prati oka update she used to say ledu, this is what I'm planning, ee episode nenu ila plan chestunnanu, ee portion nenu ila plan chestunnanu, chaala baaguntundi. I said great, fantastic, I mean count me in. So that's how the Yes to Saraswathi happened. And then we started shooting వచ్చేటప్పుడు కూడా ప్రతి వాళ్ళు, లైక్ ఫ్రమ్ వరు టు ఎడ్విన్ సర్ టు ఎవ్రీబడి, ద డిఓపి అండ్ ద హోల్ యూనిట్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ప్లాన్ చేశారంటే, ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద లొకేషన్ అంటే నౌ వీఆర్ షూటింగ్ హియర్, సో ఇది సీన్ అంటే నెక్స్ట్ సీన్ వుడ్ బి దట్ సైడ్, సో దానికి పెయింట్ చేయాలంటే అది లుక్ చేంజ్ చేయడం కానీ, లైటింగ్ సెట్ చేయడం కానీ, సో వీ వోంట్ వేస్ట్ టైమ్ ఫర్ ఎనీబడి. సో వచ్చిన ఫస్ట్ డే నాకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తుంది, అది ఐ వాజ్ షూటింగ్ ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్. Or I flew down from somewhere, I don't know, I was shooting early morning or something. So I came to the set by around, direct ga airport nunchi nen set ku vachanu. So as an actor you're like, oh first day kada, you need to be ready and you know pakka whenever you want, because already నాకు అప్డేట్ వచ్చింది that madam first shot మీదే, so get ready as fast as possible, రెడీగా ఉండండి. సో ఆల్రెడీ వచ్చి కాస్ట్యూమ్ ట్రయల్ జరిగింది, ఇవన్నీ జరిగింది. సో ఈమె వచ్చింది because she was shooting for another shot. షూట్ చేసి వచ్చింది వ్యానిటీకి. వచ్చిందంటే హాయ్ హలో అన్నీ చెప్పి, is that baby you have only 1 hour work ma, you finish, I'll finish you and you go take rest. I said what? said నువ్వు ఆరామ్సే నువ్వు ఒక లంచ్ తర్వాత నీకు షార్ట్ వస్తుంది, నువ్వు బై 2 o'clock నువ్వు రెడీ అయిపోమా, 4 o'clock నేను వదిలేస్తాను చెప్పింది. దట్ ఆనెస్ట్ టు గాడ్, దట్స్ ద ట్రూత్. 2 o'clock అంటే బై 2 to 10 2:15 whatever we started. I don't think did we start before lunch? No, that after, just after lunch. So just after lunch 2 o'clock like I said, and correct pakka lunch 1 o'clock ante 1 o'clock correct ga వదిలేస్తుంది lunch. And that is అంటే నేను తినలేదు నా బ్రెయిన్ పోతుంది, because happy unit work in a happy way, right? So correct ga 2:10 ki madam shot ready వచ్చాను. Baby this is shot ma, Kishore sir ఇది say. So we finished, వైడ్ కట్ క్లోజ్ అది ఇది అన్నీ అయిపోయింది. 4 o'clock she said pack up, baby pack up ma po. I said what, are you serious? She said yeah go. So I'm saying pakka, that was like, I'm not saying this is right or this is wrong, but I'm saying that's how it is. Exactly. So she knew what she needs. ఎక్స్ట్రా షాట్ కూడా అవసరం లేదు, ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా కావాలమ్మా, నీకు కావాలంటే నువ్వు చేయి. యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద షాట్. Varalaxmi, was there a total bound script అంటే కంప్లీట్ గా ఇట్లా మీరు, ఎందుకంటే I heard you've done it in 25-26 days. 26 days అయితే. సో 26 రోజుల్లో షూట్ చేయాలంటే పక్కాగా స్క్రీన్ ప్లే, డైలాగ్స్, we had the total script because of course if when ET was on board we had to do a script narration, had all that కదా, ఒక రీడింగ్ అంతా ఉండింది.
And I think also the script was there on paper, but it was more in my head. Like I can tell you the dialogue from every single scene from the start to the end with pauses. Like that much I know the script inside out. And the modulation they've said it in. So that's how much I know the script inside out. So so చాలా మందికి వచ్చి స్టార్టింగ్ అయితే వచ్చి వాళ్ళకి అంటే ఈ స్క్రిప్ట్ అయితే చాలా ఒక పేపర్ మీద పెద్దగా తెలిసలేదు, బట్ స్క్రీన్ ప్లే అయితే చాలా ఉంది. Visual గా there are lot of visual connections everywhere, right? So అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఫస్ట్ టైం పడుతుంది. సో యు నో వాట్, యు జస్ట్ ట్రస్ట్ మీ, ఇక్కడ ఉంది నేను చేపిస్తాను. ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ బికాజ్ బట్ హౌ ఇస్ ఇట్ వరలక్ష్మి డైరెక్టింగ్ అండ్ యాక్టింగ్? అది కూడా ఒక రెస్పాన్స్ క్యారెక్టర్ ఇది. it was little difficult, but then if it's not difficult, then what's the point? If everything is అన్ని ఈజీ అయిపోతే మరి లైఫ్ ఏముంది? కరెక్టే, బట్ యు నో వెన్ యూర్ డైరెక్టింగ్ ఒక సైడ్ ఆఫ్ యువర్ బ్రెయిన్ షుడ్ బి ఆన్ దాట్. ఇంకో వైపు మీరు ఆ క్యారెక్టర్, ఇట్ ఇస్ అ వెరీ ఇంటెన్స్ రోల్. దిస్ డ్రామా రిక్వైర్డ్, ఇమోషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి కెమెరా ముందు నిలబడి ఆ రోల్ ప్లే చేయాలంటే దానికి ఫస్ట్ యూ షుడ్ get into that. I always take, because like you said, a lot of intense scenes, so I had to take a moment every time before I to start. అదే నాకు పెద్ద ప్రాబ్లం అంటే అది సైలెన్స్ ప్రాబ్లం. సో ఆ సైలెన్స్ ఏదంటే ఐ లూజ్ మై షిట్. సో దే హ్యాస్ టు బీ సైలెన్స్ ఆన్ ద సైడ్. సో యాజ్ అ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ సరే సారీ ఎవరెవరు వస్తున్నారు ఈ సినిమాకి, సైలెన్స్ ఏదంటే మీరు వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి. అండ్ ఈవెన్ ఆన్ షూటింగ్ టైమ్ ఆల్సో లైక్ Generally మన సీన్ కూడా ఎవరెవరు సెట్ కావాలో వాళ్ళు మాత్రం ఉండండి. ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ అ క్లోజ్ సెట్, ఇట్ వాజ్ అవుట్డోర్, డజంట్ మ్యాటర్. క్లోజ్ సెట్ లో ఎవరెవరు ఉండాలో వాళ్ళు మాత్రం ఉండండి, మిగతా అందరూ బయటికి వెళ్ళిపోండి. మీరు మాట్లాడుతున్నారా బయటికి వెళ్ళి మాట్లాడండి. సో ఐ వాజ్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ దట్, మై సెట్ బీయింగ్ వెరీ సైలెంట్. Tell me, is this film about child sexual abuse or child trafficking? It's a bit of both. Okay. It's like a lot of, so the thing is, this movie has romance. It has mother-daughter emotion. It has father-daughter emotion. It has a family emotion. It has a courtroom thriller. A normal thriller. So there are a lot of elements. Actually, I tried to do a complete commercial film. But with a social message. That's how we've tried to play out the treatment of the film. So you will not get bored. And because I don't want it to sound like as if it's a preachy film. It's not a preachy film at all. Like ప్రతి పాయింట్లో వచ్చేసి there are so many reveal points. మీరు చూసినప్పటికే అట్లా వెళ్తుంది. So that is the speed of the film. The whole film is only around 2 hours. Okay. It's very short. దాంట్లో 3 songs కూడా ఉన్నాయి. So you know, like that, there are a lot of scenes. So I've tried to package a good film. అంటే మేము సినిమాకి ఎందుకు వెళ్తున్నాం, the reason we are going to a theatre, you know, that I've tried to package into a good film. See, actually, you know, especially child sexual abuse and trafficking mission. Trafficking, okay, different ball game. But child sexual abuse koste, irrespective of the gender, male or female, there is statistics of the NCRB which says that, you know, out of every 10 people, when they were children, at least 6 to 7 people are Almost 8 to 9 people are actually abused sexually by their own family, sometimes known people అని. సో ఈ సినిమాలో అలాంటి ఏమన్నా షాకింగ్ రెవల్యూషన్స్ ఉంటాయా? వేరేన్ No, there is a lot of people. I think that's how people you tend to trust will wrong you kada. That is also the one of the tracks of the film, where the people you trust sometimes are the actual you know, criminals, right? So like that, there are points that are also touched in this film. So yeah, that is definitely there in the film. We can't tell you more about that, but that is there. But what was the most emotional you know, scene in the film that drained both of you while acting, not as a director? For her, I think your hospital scene, let me call it the Kandupidika scene. Adum plus on the Red room. Red room. The red room scene. There are 2 scenes which were There's a nice red room episode ఒకటి ఉంది. Yeah, అదే ఒక that is one, and then there's a hospital scene. Hospital scene with Radhika ma'am. So that is quite draining. మీరు కథ చదివినప్పుడు కానీ, మీరు కథ విన్నప్పుడు కానీ, లేకపోతే అది యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ, మీ సొంత జీవితంలో, మీరు ఓన్ లైఫ్లో జరిగిన ఏమైనా ఇన్సిడెంట్స్ కానీ, లేకపోతే మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి జరిగిన ఏమైనా ఇన్సిడెంట్స్ కానీ ఏమైనా Everywhere ఉందండి. ఉంటాయి, బట్ అంటే there will be some scenes where, you know, I experienced it, or, you know, I've For seen me, it. a lot of the scenes in the films are from my own story. Lot. I was telling her the other day in the car, we were chit-chatting. Lot of the scenes that happened to me. Saraswathi or with you? No, in the film. In the film. I'm saying the episodes of every character is mirrored my emotions onto the film. So there are a lot of instances, for example,
like you said, the child abuse part of it, Yeah. you know, that happened to me, I have mirrored in the film. So like that, lot of, like for example, there's a cute mother-daughter song that was released yesterday. దాంట్లో అయితే you'll see the daughter waking up the mother. అదైతే నిజంగా నా లైఫ్లో జరిగింది. I used to wake up my mother in the morning because she was a working lady those days. So I'm saying, అలాంటి చాలా విషయం వచ్చేసి like Prakash Raj sir is based on my grandfather. Okay. So like that, there are a lot of characters that have struck a chord with me, and a lot of scenes in the film which people may not know, but I know, and my family will know when they're watching, that there is a connection to my life in the film. Varalaxmi, why did you get so emotional twice on the stage? I just want to, because నాకేమనిపించిందంటే ముందు నా ఒపీనియన్ నా అనాలిసిస్ నాకేమనిపించిందంటే with such a long career where you were first told not to act and then you came so long, and today you're directing a film and you're making your people proud, your parents are just sitting across. So ఇవన్నీ చూసి మీరు చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారని ఒకటి అనిపించింది. రెండోది, మేబీ ద సబ్జెక్ట్ విచ్ ఇస్ సో డీప్ దట్ it is striking you on and off that I should bring out this. It's a very important story. This story is my way of giving back, saying, guys, just watch it, because because I have made the film, but because the story is actually it will trigger something in you when you watch the film, brother. And I think for me, my family is a very touchy topic, because I think the family has been through a lot. So the family as a growth, even like how society has projected a family. For example, I'm just saying, like, when you divorce, sometimes they don't know how to be friends. Yeah. It's a very tricky situation. But we had to overcome that and come to a point where, whether it's Radhika auntie or my mother, they have accepted each other's situation and gone forward in life. Very good. Not got stuck in the past. That is growth. You know what I mean? So our Alanti Vision to it's so nice for me also to see them, to have all my parents under one roof. Yeah. It's very, because otherwise always there used to be a point in life where okati like birthday అంటే రెండు birthdayలు, ఒక సైడ్ మమ్మీ సైడ్, ఒక సైడ్ డాడీ సైడ్. ఏదైనా ఈవెంట్ అంటే ఒక సైడ్ మమ్మీ సైడ్, ఒక సైడ్ డాడీ సైడ్. సో అది యాజ్ అ చైల్డ్ ఐ యూస్ టు ట్రామాటిక్, ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు బ్యాలెన్సింగ్ దట్ సిచువేషన్. బట్ సమ్వేర్ నా వెడ్డింగ్ అయితే ఇట్ జస్ట్ బాట్ every. So it is a very recent development. So na wedding anniversary actually marks also the time when my family came together. So nice. So I think the last 2 years have been a very vital change in my family dynamics, I think. And that's what I think I get a little. మీకేమనిపిస్తుంది ప్రియమణి ఇదంతా చూస్తే? నాకే First time the shoot was there, all the story. For me it was so touching, yesterday వాళ్ళందరిని అలా చూసి, ఒక పక్కన ఛాయ గారు, ఇంకో పక్కన రాధిక గారు, and all the kids around, they were all so very complimenting. It feels so nice. Yeah. When you see that, how, like she said, how they've accepted their positions. Yes, true. Accepted it, yeah. And they said, this is life. This is how we're going to go. And I think it's a great thing. There's no bitterness. Yeah. Maybe initially I'm not talking about her family per se, but I'm saying generally in the situations generally a bitterness undedi. But I think it's like it's nice welcome change to see that they've accepted the situation, they've accepted the positions, and they said, okay, this is it. Yeah. What do we do from here? Go forward. That's it. We all are. That's what At the end of the day, we all are the same family, right? We are humans and we are the same family. So accept and move forward. But it's beautiful. It's great. ఒక బిట్టర్నెస్ నుంచి ఒక ఇవాల్వ్ అయిపోయి, okay, this is life. We need to embrace it to the best. Also, I think we're setting examples. I think because there's enough toxicity in the world, enough negativity in the world. Yeah. How much will you go on and on and on talking about negativity and holding grudges? Yenta. I mean, your life, you're making it smaller by holding grudges. Yeah. Look, accept it, move on. I'm not saying don't deal with it. But move on in life. Don't be a victim always. Yeah. Thank you so much for this wonderful interaction. I have one final question. Yes. We'll close it. Just wanted to know, how beautiful are your partners? Because yesterday, when I saw Nikolai talk on the stage, I was like floored. I texted Varalaxmi. I said, how I wish all women have men like your man. I say do. Do they do? I mean, I'm talking all the women. Yes, I am sure that's. But Many of them have. I mean, no, like recently I spoke to her husband as well on the phone. And the thing is, none of us can do what we do if our house is not taken care of by our man. I think we are here because of them. Yeah. Because if they are, like for example, in different thought processes where they say stop, correct, or don't do what you're doing,
somewhere, I think the woman in us, because of society pressure, We would have listen. accepted, yeah. You will listen somewhere. Yeah. And stop. But when they say no, go for your ambition. Adi cheyi అని చెప్తే, that I think that's what propels, even like if you're having a successful career, it's the people behind you that push you. Yeah. So 100%. Like at that, like I said, I think we both are sitting here right now Very similar. Yeah. because of them. You can add me in. Yeah. See. Of course. I had a 22 years career, and just because of my husband, he chose to take a 10 to 5 job only to see that I flourish. See, he said, no point in we both There are doing men it. everywhere. Just to make examples out of them. Yeah. Thank you so much. Thanks a lot. Wish you good luck. Thank you. For this wonderful conversation and also for the film. Yes. Watching on March 6th. Yes. And Please I'll do watch text it. you. Yes. I'll do that. Thank you.